Indonesia. Pagi Indonesia. Berjumpa lagi dengan kita di Hi-Pack Channel. Hi-Pack Channel. Oke, coach. Sehat ya, coach? Hari ini, coach? Sehat. Sama, saya juga sehat. Puji Tuhan, alhamdulillah. Kali ini kita mau berbagi apa nih dengan Tapi jangan lupa kita kenalan dulu. Kenalan lagi? Kenalan. Oke. Iya. Dengan saya, Coach Zamroni. Saya Coach Kla. Coach Kla. Oke, Coach Kla. Oke. Kita hari ini bukan hari ini bahasanya. Jadi selama ini saya berpikir itu tentang bagaimana Indonesia bisa punya satu konsep pembinaan jangka panjang yang benar-benar dilakukan. Konsep yang pembinaan jangka panjang ya. untuk tentunya untuk atlet ya. Ya, untuk menjadikan atlet Indonesia jadi hebat gitu, Coach. Baik, Coach. Bahasanya gitulah ya. Jadi karena di beberapa negara atau mungkin banyak negara atau mungkin negara-negara yang sudah maju itu punya model itu. Punya contoh gitu ya. Contoh bagaimana pembinaan atlet jangka panjang atau long term athlete development. Oh, bahasanya itu. Berarti di ya negara-negara yang sudah maju, Ya. prestasi olahraganya itu Ya. menjalankan konsep itu ya. Betul. Jadi ada istilah gini, 10.000 jam latihan. 10.000 jam latihan untuk sampai ke podium elit. 10.000 jam latihan untuk sampai ke podium elit. Atau 10 tahun latihan. Jadi tidak ada istilahnya karbitan. Jadi memang direncanakan, disusun, dibina sedemikian rupa sehingga pada saatnya nanti mereka juara. Oke, Coach, jangan lama-lama, Coach. Oke. Jelasin. Oke. Konsep apa sih itu? Ya. Ada satu konsep yang sempat saya baca teman-teman pelatih dan mungkin para orang tua juga di rumah yang memang anaknya senang berolahraga ya. Oh, iya. Walaupun tidak jadi atlet gitu, tapi kan yang namanya kebugaran, physical fitness itu penting untuk semua orang. Iya, Karena itu penting untuk menjalani kehidupan aktivitas sehari-hari di rumah, di sekolah dan ya, lain-lain. biar dia bugar Betul, kan. betul, Kalau betul. anak bugar juga Iya. harapannya korelasi dengan pelajarannya juga lebih betul. baiklah. Ya. Jadi ada satu konsep teman-teman pelatih dan teman-teman orang tua di rumah, long term athlete development yang dibuat atau di-create sama Itzvan Balyi. Oh, jadi ada namanya Itzvan konsepnya long term athlete development yang di create sama Itzvan Balyi. Namanya Satu susah bilang, nih. iya. Dari mana nih, Coach? Itzvan Balyi nih. Kalau nggak salah itu dari Kanada, Coach. Oh, asal negaranya Kanada ya. Tapi saya belum pernah ketemu. Tapi kayaknya dari Kanada deh. Nggak apa-apa, Coach. Iya, Kalau nggak ketemu juga yang penting share-nya nyampe ke sini. Oke. Jadi beliau itu membuat satu model atau satu konsep pembinaan jangka panjang long term athlete development, teman-teman, dengan beberapa tahapan. Ada 9 tahapan kalau nggak salah. 9 tahapan. Ya. Jadi itu bentar batuk. Mulai dari active star namanya. Active Start, kemudian masuk lagi tahapan berikutnya adalah fundamental. Ya. Active start, fundamental itu baru 2 tuh. 2, kemudian masuk lagi ke namanya learning to train. Jadi belajar latihan. Oke. Kemudian setelah itu Next, masuk training to train. Berlatih. Latihan berlatih itu. Oke, yang kelima. Kemudian baru habis itu learning to compete. To compete. Oh, jadi belajar berkompetisi. Belajar bertanding. Ini baru belajar nih. Baru belajar. Bertanding. Good. Yang keenam. Nah, baru dari situ mereka training to compete. Berlatih untuk berkompetisi. Ya. Oke, yang ketujuh. Setelah itu baru masuk yang namanya learning to win. Ya. Jadi belajar untuk jadi juara. Berlatih untuk jadi juara. Jadi juara itu harus berlatih tuh. Ya. Itu baru ketujuh ya. Ya. Ketujuh, kedelapannya bagaimana itu menjadi konsisten. Jadi winning for living. Jadi targetnya ini adalah bagaimana untuk menang di satu pertandingan atau kompetisi. Oke, Nah, setelah itu baru retirement. Dia berhenti, retired dari pensiun dari jadi atlet menjadi orang yang biasa. Dan itu juga ada
stage berikutnya tuh. Kehidupan baru setelah menjadi atlet. Kehidupan baru setelah menjadi atlet, harusnya dia jadi bisa jadi banyak hal. Betul. Menginspirasi orang ya, Iya, Coach. banyak hal, Coach, banyak hal. Oke. Juara itu bisa melakukan apapun. Gitu. Oke, jadi ada 9 tahapan latihan tolong atau stage. Dijelaskan satu-satu, Coach. Oke. Active start itu bagaimana? Terus apa tadi, fondamen itu bagaimana? Ya, oke. Jadi teman-teman pelatih dan para orang tua di rumah, ini fase pertama atau stage pertama adalah active start. Nah, tapi sebelum masuk itu saya mau sedikit memberikan berbagi lah ya. Iya. Jadi untuk semua bagian-bagian tadi atau stage tadi, iya. Teman-teman pelatih jangan lupa dengan komponen biomotor itu harus dibangun terus. Karena komponen itu sebagai modal dari awal, modal dasar menjadi bekal terus sampai dia menjadi atlet sampai dia dengan kehidupan barunya setelah jadi atlet pensiun. Nah, ini sangat jadi ada sekali nih daya tahan mesti dibangun, ada kekuatan mesti dibangun, kekuatan otot ya. Kemudian kecepatan mesti dibangun, kemudian juga kecakapan skill atau skill lah itu harus dibangun juga. Banyak skill mesti dibangun. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana flexibility atau suppleness itu dibangun. Iya. Karena itu menjadi modal kita di selama kehidupan untuk beraktivitas itu sehari-hari. Berarti stage itu ada usianya ya, Coach? Ada dari active start, fundamental, terus dia belajar berlatih. Saya akan masuk ke yang stage pertama ya. Stage pertama adalah active start. Kalau kita bicara usia itu 0 sampai dengan 6 tahun, teman-teman pelatih. 0 sampai 6 tahun. 0 sampai 6 tahun. Nah, putra-putri sama aja. Sama. Di situ bagaimana kita mungkin sebagai orang tua, sebagai pelatih, karena di usia ini sebetulnya belum butuh pelatih, gitu. Jadi bagaimana mereka diberikan aktivitas bermain yang menyenangkan dengan gitu. Pengawasan yang tentunya orang diawasi, tua ya. Iya, karena kalau kita takut di bahaya tempat umum kan, gitu kan, manjat-manjat narik sesuatu. Ya, itu banyak kejadian kan gitu. Jadi mudah-mudahan ya orang tua jangan sampai lengah. Misalnya bermain di mall, di tempat umum gitu, nggak boleh lengah. Oke. Nah, ini menarik sekali nih, Coach. Di tahapan ini apa yang mesti dilakukan, Coach? Pada tahapan ini yang tadi saya sebutkan tidak perlu pelatih. Perlu pelatih. Orang tua atau guru, ceritanya begitu. Yang sebagai pengawas, sebagai memberikan mereka model-model permainan, gitu, atau model aktivitas yang memang untuk anak usia segitu. Jadi diantaranya adalah kemampuan dasar, Coach, motorik dasar. Bagaimana berjalan, bagaimana berlari, bagaimana melompat, bagaimana misalnya berputar, menendang, melempar, itu menangkap. Harus diajarin ya. Diberikan rangsangan, baik melempar dari atas ke samping, dari bawah atau banyak lah. Tapi intinya bagaimana diberikan kemampuan motorik dasar. Bisa Nah, satu lagi. Oke. Kemudian beberapa aktivitas yang juga mesti diberikan ke anak-anak usia ini, salah duanya itu bisa berenang dan gimnastik. Renang dan senam gitu ya. Betul, gimnastik. Kelenturan lah ya, ke arahnya kelenturan. Oke. Jadi biar teman-teman dan orang tua di rumah nggak bingung, Coach bisa memberikan contoh-contohnya. Teman-teman pelatih atau orang tua di rumah ini kita berikan contoh-contoh kegiatan apa atau aktivitas apa yang harus diberikan ke anak-anak di stage active start usia 0 sampai 6 tahun. Oke, silakan disimak video dari Hypack Channel. The development of motor skills involves changes that occur over time and can be defined as the sequential, continual, age-related process by which an individual advances from simple movements to complex motor skills. This process is not associated solely with a period of physical growth, but continues throughout life. The basic motor skills, or simple movements, for example, walking, running, jumping, hopping, hanging and throwing, are important skills that children should be encouraged to do every day.
In the nature is an important arena for play and learning. In contrast to fenced playgrounds with man-made equipment, nature offers a rich spectrum of opportunities in which to use the body. To move around on various surfaces, ranging from flat paths to roots and rocks to moors and steep slopes, stimulates a wide variety of movements. Mastery of the ability to walk is a milestone in children's development. They are now able to move around more freely, thereby gaining access to abundant stimulation for their senses and to new experiences with other people and objects, and with walking on different surfaces. All of the information gained from experience is stored and serves constantly as a basis for new investigations and experiments, as well as for solving problems related to motor activity. The 1-year-old walks with legs spread without rotating the spine, has slightly bent knees and hips, and plants the feet flat on the ground. Arms are bent and lifted to maintain balance. For a 2-year-old, the spreading of the legs is less marked. This can be attributed both to improved balance and heel-toe pattern of gait. The 3-year-old puts the heel down first when taking a step and starts to include the arms in a cross-pattern movement. Rotation of the spine is beginning to appear. The 4 to 5-year-olds move in a loose manner with their arms swinging freely, and the cross-pattern movement is well developed. The 5 to 6-year-old walks with a clear diagonal motion with swinging arms and rotation of the spine. Their heel-toe pattern is good. Running. Children start to run once their walk is steady and they have begun to jump. The 1-year-old runs taking small steps with relatively stiff knee and ankle joints and without coordination of arm and leg movements. The 2 to 3-year-old runs on the entire foot with the beginning of a jump phase. The child can increase and decrease speed and stop abruptly. The 3 to 4-year-old runs freely with a jump phase. The 4 to 5-year-old puts the heel down first. The arms swing with the elbows bent, and the upper body leans slightly forward. The 5 to 6-year-old will normally run easily and freely with a clearer soaring face and diagonal use of arms and legs. Drawing. Until the child is a year old, it is more difficult for them to release an object than to grasp it. With 1 to 2-year-olds, the arm and hand are not coordinated in throwing. The hand releases the object before the arm manages to throw it forward. The position of the body is frontal, and the twisting movement observed in older children is seldom evident, nor is the direction of the throw controlled. The 2 to 3-year-old throws in the desired direction, but often without power or precision.
They often take a step before or after throwing. When a 4 to 5-year-old throws, the body moves with the throw. The twisting of the body means that the throwing movement is more effective. The power behind the throw is greater and the backward movement of the arm is better. The 5 to 6-year-old throws with the same arm movement as before, but also transfer their weight from left to right foot or vice versa during the throw. The throw is now more differentiated and has gained power and precision. Jumping. Initially, it may be difficult for children to jump with their legs together, so one leg is often lifted before the other. Nevertheless, with a lot of practice and innumerable repetitions, they manage to jump with their legs together. The 2 to 3-year-olds' joints are better able to bend, allowing the child to jump around. For example, they can jump down from a ledge. They can jump forward with their legs together. The 3 to 4-year-olds' jumps are more confident and more nuanced. The 4 to 5-year-olds jump with spring in the knees and can jump forward several times with their legs together. The 5-year-old can take a series of jumps, and these are automatic. Hopping. Once the child has mastered consecutive jumping and can stand on one foot, it is possible to begin to practice hopping. The 3 to 4-year-old can stand for a while on one foot while attempting to hop forward on that foot. The 4 to 5-year-old can hop on the foot that they favour. The 5-year-old can hop a few meters forward on both right and left foot. The 6-year-old can hop rhythmically, and the quality and power of the hop has improved. Climbing. Climbing can be described as a cross-lateral motion involving arms and legs. A degree of strength is required when climbing, since many of the large muscle groups are used simultaneously. When the child climbs or engages in other activities that encourage the use of diagonal movements, this improves the coordination of the right and left sides of the brain and develops the neurological system. Equipment such as monkey bars or climbing walls provide a clear route up and down and offer, therefore, a fixed approach to the activities. In contrast, a tree is unpredictable. You must think creatively to find a route up and down from a tree, and the next time you climb it, a different route may be chosen. Three-year-olds like to climb, but children at that age don't usually climb higher than they can manage without assistance. Five to 6-year-olds climb higher and challenge themselves. At this age, children's mastery of the movements is so good that they enjoy making them more difficult. Hanging and swinging is fun, but a degree of upper body strength is required. Coordinating skills. As the child grows, matures and learns, the nerve and muscle systems develop the ability to work together.
This development enables the child to carry out purposeful movements in an optimal way. Good movement ability includes all of the competencies we call coordinating skills. Through well-rounded use of the body, the following skills are developed: balance, rhythm, reaction, space orientation, appropriate strength, eye-hand and eye-foot coordination. These skills are fundamental to all movements and provide the basis for learning new movements in play, sports activities and daily life. Balance. Balance is the skill that enables us to maintain the equilibrium in the body. This applies both when we are standing still and when we are in motion. For children, balance is a daily challenge when walking in rough terrain, when playing on logs, stones and roots, or when doing other outdoor activities. Throughout their entire childhood, children are playing and experimenting with balance. It's always exciting to balance on a log or board in the forest. They are constantly seeking out new challenges that develop balance and other coordinating skills. A well-developed sense of balance is important for posture, daily activities, and proficiency in sports. The other coordinating skills are similarly stimulated naturally by well-rounded activity in natural settings. Nature offers innumerable opportunities for children. It is a setting that is constantly changing and that opens up for discovery, learning and creativity. The children have the opportunity to develop on their own premises and will always have a goal to strive for. Children who play in natural settings and explore these with other children and adults meet physical, psychological and social challenges. This contributes to ensuring that they have a solid foundation for future learning and development. Teman-teman, tadi sudah kita lihat apa saja contoh beberapa contoh video yang gerakan atau aktivitas yang harus diberikan ke anak-anak usia 0 sampai 6 tahun. Ya, aktif start tadi ya. Coach, ini tentunya semakin seru nih. Betul. Ada beberapa stage lagi. Oke. Tapi sepertinya sampai di sini aja dulu, Coach. Oke. Teman-teman pelatih, mungkin kita pembahasan tentang stage-nya di LTAD atau Long Term Athlete Development ada 9 stage. Semoga sedikit bincang-bincang kita, bincang-bincang santai ringan kita ringan bisa ya bermanfaat untuk teman-teman pelatih maupun orang tua di rumah. Bagaimana cara memberikan rangsangan kepada anak-anak untuk mempunyai ya minimal physical fitnessnya bagus gitu untuk bisa menjalani hidup sehari-hari juga untuk life skill. Iya, life skill. Oke, teman-teman. Tetap semangat berbagi untuk Indonesia di Hi-Pack Channel.